godt i dag, så jeg er ramt for det, især her, når vi sejler i havnen, så kan det godt være lidt blæsende. Der er redningsveste under sæderne, og vi sejler under igennem nogle lave spalbroer, så bliver vældig siden og passe på hænder og albuer på holdt med i båd. Jeg skal nok også sige til undervejs. So, ladies and gentlemen, welcome on board. Arash and I will take you around the harbour and the canal for the next hour, and we'll have a great time. Safety measures, life vests are under your seats. We'll be sailing through and under some low and narrow bridges, so please remain seated and please be careful also and keep your arms and elbows distance. I will also notify you as we go along. Also pay attention. Okay, I think I'm also safety matters, so let's get started. We'll go. So the first building is the building to the left-hand side. It's a Royal Playhouse. It was built in 2008. It has 3 stages. There's a cafe, there's a restaurant in there. And the first play to be performed below was handled by Shakespeare that takes place at Kronborg Castle in Helsingør, Norge. Så her på venstre side, der har vi et skuespilhus. Det blev bygget i 2008. Der er 3 scener derinde. Der er en café, der er en restaurant. Og det første stykke, der blev opført derinde, det var handlet af Shakespeare, som finder sted på Kronborg Slot i Helsingør i Nordsjælland. The next building is the building to the right-hand side. The big grey building with the smoke coming up at its chimney. That's called Mill. Here the waste and trash will come paid with this van to produce electricity for the city. You can also go skiing there all year round, so if you feel like going skiing later today or tomorrow, you'll have the opportunity there. On the other side of the building, there's a ski slope going from the top of the building all the way down. And if you feel like climbing, that's also an opportunity there. On the wall facing this way, there are different climbing routes that you can use, depending on how advanced your climbing skills are. Så her ude på højre side, en stor grå bygning, hvor man kommer op i skorstenen, det er København. Og det er Københavns Forbrænding og affald fra København Gørstemand her. Hvis man har lyst til at stå på ski, så er der en mulighed der. På den anden side af bygningen, for at tage op og hele vejen ned, der går man en skibakke, som man kan benytte sig af, hvis man har lyst til at stå på ski i dag eller senere eller i løbet af morgen. Man kan også klatre på den væg, der vender herude med os. Der er forskellige klatreruter, som man kan benytte sig af, afhængig af, hvor god man er til at klatre.
수구리. 수구리. 몰라요. 덴마크. 오. So here to the right, we have the Royal Yacht Dennepo. It was built in 1932 and is the oldest still active Royal Yacht to be used in the world. It's used by the royal family when the caravan cruises around the country. Så her var der så har vi Dennepo, kongeskibet Dennepo. Bygget i 1932 og bliver brugt af den kongelige familie til at tage sommertogter rundt i Danmark. Det er de ældste og stadig aktive kongeskib. So here in front of us, you can see a little green hill with some cannons on top of it. That's the St. Just Battery. It's named after Christian VI. And every morning and every evening, there's a cannon salute fired in honor of the Danish flag. It's also fired when members of the royal family, when it's their birthday, death in the royal family, and when states are visited Denmark. Så her på højre side, den bakkerne med det kanon ovenpå, det er Sixtus-batteriet. Det er opkaldt efter Christian den 6. Og hver morgen og hver aften, så bliver der affyret en kanonsalut til ære for det danske flag. Og det bliver også affyret, når der er fødselsdag, kongelige familie, dødsflag i den kongelige familie, og når medlemmer. Undskyld, når der er besøg fra statsoverhovedet fra andre lande.
Little Mermaid up here in front of us, to your right. Fairy Tale by Hans Christian Andersen of the same name that illustrates the fairy tale of a little mermaid that falls in love with a prince, and in order for her to be with her loved one, she gives up her voice to a sea witch. If you don't know yet, there's a little bit of a difference between how the fairy tale ends and how the Disney version ends. If you don't know it, then you should look into it. Så her fremme foran os, der nærmer vi os en lille havfru. En lille havfru illustrerer eventyret hos Andersen. Vi samler om